Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Now this could be a chance. And that has been clubbed away. And that's been won straight back. Santos are looking to break at pace. Neither of these two want to come off second best. Now it's Ronaldinho. Oh, good read. Can he get on the end of this? Can he latch on to this? Ball's gone out of play. Just no time to dwell on the ball there. Oh, there's a probing ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Goulet. Looks a foul. Yep, referee's given it. இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் டெலீட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. போயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருந்தா மேபி நல்லா இருக்கும். Comfortable claim for the keeper. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. He's gone for goal! That is delicious! That is a gem! An absolute gem! And they are cruising away. Gorgeous, just gorgeous. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Barcelona find a position of real strength now. He could be in here. An uncompromising challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Oh, that is a good ball to find him. A reprieve, albeit perhaps momentary. Great vision. Bergomi. Still no way through. The defending here is resolute. Pressing high and with purpose. Goulet. Threads one in. Well read, nice interception. Oh, this looks sharp. He's coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yeah, well, that's been cut out, well played. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Oh, we expected better, and so did he. It's loose now, and they want to get it back. And Hullet! Yes! Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Things looking so easy, almost too easy here. Neymar gets a foot in here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And the whistle's gone, presumably for offside. It's just beyond his reach. Bergomi. Santos appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Oh, now here's an interesting matchup. Has a look and plays it forward. And it's Hullet. Lovely pass, but can he get there?
Bergomi, nicely weighted bro ball. லூட் கனெக்ஷன் தான் Nicely பார்த்தேன் intercepted. கழட்டி டைட் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் Goulet. He's a sharp little ball here. Looking for the run. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Goulet. Makaleli. Neymar aimed beyond the defence. Santos really aren't making anything meaningful of their time on the ball. இதாயிட்டு Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Nicely aimed pass. Time added on will be 2 minutes. And the pass is intercepted. Goulet. Foot in. Can he get it through? And he welcomes it in. Ah, that's a fine interception. Added time is up, and there goes the whistle. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Your reflections then, Jim? Santos desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ஏய் சஞ்சய் சொல்றா ஏய் அவன்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவன் இன்னும் ஃபோன் எடுக்கலடா அவன் எடுத்தா நான் அவனுக்கு கால் பண்ணுவா திரும்பி ஏன் என்னாச்சு அவங்களாடா இது என் தம்பிக்கு தெரியும் அவங்கள என் பேர் ஏதோ சொல்லுவானுங்களே நல்லா தாண்டா பார்ப்பானுங்க அவனுங்களும் ஆமா அவனும் நல்லா பார்ப்பானுங்க ஆனா ஒரு நாள்லாம் தரமாட்டானுங்கடா அவன் கண்டிப்பா லேட் ஆகும் வேணா அந்த சைடு போறப்ப நான் கேட்டு பாக்குறியா அவன்கிட்ட கேட்டு பாரு நான் இங்கேயும் கேட்டு பாக்குறேன் அவன் எனக்கு கால் பண்ணா வண்ணாரப்பேட்டை அந்த அருள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல வண்ணாரப்பேட்டை போவோம்ல அந்த கீழே திருவானுங்கள அங்க போ அந்த சைடு உள்ள நுழையிறப்பே பெருசா இருக்கும் பாரு லெஃப்ட்ல இருக்கும் பாரு அங்க இல்லடா நீ நம்ம உங்க வீட்டு சைடு போற சந்தே கிடையாது வண்ணாரப்பேட்டை சைடு ரெண்டு அருள் ஹாஸ்பிட்டல் சைடாவே இப்போ லெஃப்ட்ல ஒரு கடை இருக்கும் அந்த கடை பேர் என்னது சொல்லுவாங்களே கடை பேர் தெரியுமா ஹலோ டேய் கடை பேர் வந்து இது என் தம்பிகிட்ட கேட்டு சொல்றான் ஜெம் சார் ஐயோ ப்ரோ இருக்கு ஒரு நிமிடம் கை இந்த மேட்ச் பழந்துரும் கை நியூட்டன் ஹலோ இந்த ஒரு கடை பேர் இருக்கும்ல நீ கூட வண்டி சர்வீஸ் அந்த கடை பேர் என்னது லைட் வேற கடை நல்ல கடை தெரியுமா வண்டி எந்த செஞ்சுடா சரி நான் பார்க்குறேன் அந்தலையா கடை இருக்கா ப்ரோ சைக்கர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க இந்த மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறேன் ஒரே நிமிஷம் போய் ப்ரோ நல்லா இருக்கா இதான் வாங்கினது முதல்லாம் யார்ட்டையுமே நான் காட்டலை இன்னைக்கு தான் லைவே வரேன் நீ தான் காட்டுறேன் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் எடுத்து அனுப்பிச்சுட்டேன் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டிக்கர் ப்ரோ இவர்கிட்டையும் காட்ட அபு ப்ரோட்டையும் காட்டல உங்கள்ட்டையும் காட்டல வாங்க ஸ்டிக்கர் ப்ரோ என்ன ஒர்க்கு ஆஃபீஸ் யுவர் ஒர்க்
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love ரெக்கார்ட் their பண்ணாம football, இருந்தா and we're about to be ப்ரோ dished ரெக்கார்ட் up a பண்ணா தான் feast of it. பஞ்சாயத்து ஆனா நமக்கு ரெக்கார்ட் தானே முக்கியம் அதுதான் ஸ்டார்ட் And we're underway. புது ஸ்ட்ராட்டஜி Tony பயன்படுத்தி Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. You could go on all day about him, couldn't you? Well, the epitome of solidity, thanks to his winning mentality and ability to organise a back four. You don't argue with Tony Adams. You do what you're told. It's an inviting-looking ball, that. It's come to nothing. Well, there's a probing ball. Spread out to the left. Spread neatly. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now this could be a chance. And the whistle's gone, presumably for offside. வரேன் ஹலோ ஏய் கடப்பேரி எலைட் ஆண்டா ஆமா 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 சரி சரி நீ கேட்டு பாரு அப்படி இல்லைன்னா நீ அந்த கடைக்கு வேணா போய் பாரு No way through. எலைட் எலைட் இருப்பாங்கடா Well, that is not the best ball. நம்பிறேன் And he offers நீ எலைட் an போய் பாரு அங்க apologetic இல்லைன்னா look. வேற கடை Well, the pass wasn't good enough, பக்கத்துலயே and he knows it. In with the challenge. ஆமா ப்ரோ Mendes kept his eye on it, and he's there. Now, can they get him away? Oh, good spread. Sunday. That's a nicely Oh, shaped அப்படியா ball. ஓகே லீவா ஜாலி தான் And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He won't be happy with that one. That is good alertness. என்ன ப்ரோ And this is Batistuta. He's away. Can he finish? And that's what you call inspired goalkeeping. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Well, ஆக்சுவலா height எப்படி could திடீர்னு make இப்படி all வேலைக்கு the போகணும் என்ன difference ப்ரோ புரிய on எடுத்தீங்க these என்ன set கதை pieces. மோட்டிவேஷனா பாத்தீங்களா Manchester United have reclaimed it. என்ன கேக்குற ப்ரோ திடீர்னு என்ன யாரு என்ன முடியலையே கப்படா Hazard. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, the run has been sold a little bit short there. Santos clearly didn't help themselves. And he's let fly. எங்க போறான் பாரு Good effort from distance. யா Great defending, strong and determined. And this is Batistuta. And claimed it back swiftly. And it's Hazard. The ball has bounced loose now. Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's shifting through the gears here. Just the goalkeeper to beat. And the shot! தடுக்கவே முடியாது Goal! Santos! திடீர்னு இல்லையா First blood drawn. A momentary lapse mercilessly Amadi. exploited. They were என்ன ப்ரோ அவ்வளோ ஆனா absolutely lethal. இதுதான் ப்ரோ Fuming, and he has every right to be. You can't win Ella football don't matches go if you give the ball away like that. Santos have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that Right. concentration will be key for a while now, as you don't Line want to hand the line, momentum straight back to your opposition. ஆ The taker has to look for Yeah, I'm options, looking at the because an but- aerial supply doesn't look promising here. வேண்டாம் மாதிரி Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. சரி விசாரி நான் சொல்ல 4-5 run. And it's been taken short. Yes, And it's right, played right. in. He rises! ஐயோ It's bounced back off the post. And that has been clubbed away.
Oh, they could be caught out here. He's அவன் got அதுக்கு தான் away. வெயிட் பண்ணான் அதே மாதிரி போட்டான்டா Now can he find a goal for a shot? Bergomi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's intervened well there. Has a look and plays it forward. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders headaches. Santos can certainly afford to see this half out now and reset during the break. ஆட்டத்தை பார்த்து மெய் மறந்து சுத்தறி விட்டான் Piqué gets over and intercepts. Darren Fletcher, not the most accurate pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that pass isn't the best. Nuno Mendes goes direct. Whatever he had in mind, that was not it. Can he get it through? That's a lovely, neat pass. Looking to play him in. Well, that's well seen too. Adams spots it and intercepts. There will be 1 minute added time. And the pass is intercepted. Tries to play it through. Oh, this is a great position. லைவ் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் bro லைவ் கட் ஆயிட்டே இருக்கு bro There's been no shortage of bro industry or intent. ஸ்பீக்கர் வந்து ஜெர்சி எப்படி இருக்கு நீங்க சொன்ன அதுல தான் வாங்குனேன் Inventiveness perhaps ஆனா really நான் things ஒருத்தன் lacking. இது பண்ணால இது Some first half thoughts. Santos really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Santos happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And the second half gets underway. Santos definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Couldn't squeeze it through. Oh, what a ball! Big chance! And he hits the net! They have grabbed themselves an equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. வெளியிலயும் போட்டு போலாம் bro சூப்பரா இருக்கு நான் இதான் போட்டு போறேன் வெளியில Neymar. Oh, he's found support out wide. And he's in on and the shot. ஆனால வெறும் பார்க்க மட்டும் தான் முடியும் Boom. There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of the tree. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Santos go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Taken back almost at once. Goulet. Well, they've got it again. Well, that looks a decent ball. That's really well manoeuvred. Looking for options for movement. Well played. That has snuffed out the danger. Great vision. Well, he's done very well to take that back. That's exactly what they need to keep doing.
Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, well played. Goulet, Forlan. Neither of these two want to come off second best. Luis Araujo, he's picked his way through. Piqué did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. For Manchester United, number 7, Deco. Coming on to replace him is number 5, Bellingham. பொறுமையா பாருங்க guys, அவசரப்படாதீங்க. நம்புறேன் அவருக்கும் ஒர்க் இருக்கும். நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட, ப்ரோ நான் என்னதான் இருந்தா நம்பாலே பார்த்து முடிச்சுட்டுருங்க அப்படின்னு. முடிச்சுட்றோம் ப்ரோ அப்படின்னாரு. அதான் முடிச்சுட்டாரு போல. வாய்ஸ் வெரி லோவா கேக்குதா? அல்ல கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ இது கீபோர்டு அழுத்தனா இது போயிடும் ப்ரோ. அதனால தான் இது. Another throw in. Adagula. Makaleli. Santos still have the cards to affect this game. Aha! It's run loose. Who's going to get there? Bellingham. He steps in, and that's the end of that. She changes him with that pass. And that interception was most necessary. That was well played. Yo. Bro. Lagging, bro. Out for a throw. Gamer, bro. Inna தூங்கி இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் bro. Makaleli aimed beyond the defence. Santos surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pass somewhat off target. Oh, well played, well sorted out. Makaleli. Can he get on the end of this? Adams gets across to intercept that. David Villa. Unable to make it happen for all his good intentions. He's a sharp little ball here, and he was alert to it. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bro, what is this, bro? Target. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now it's Luis Araujo.
Baresi Ah, does well fuck. to get it back. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, yo. Knocks it into space. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead of... ஐயோ டேஞ்சரான ஏரியா வச்சே திடீர்னு போட்டால் போட்டுருவாங்களே. Very little time to go, and scores! Added time. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And that's not going to reach. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டா போகுங்க. Board shows there will be 3 extra minutes. Baresi. And the referee brings it to a close. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking. ஒரு செகண்ட்ல உசுர போயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது போயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நோட்டிஃபிகேஷன். அதனால தான் இன்னும் வராமல் இருக்காரு. நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வந்துருப்பார். ப்ரோ ஆஃபீஸில் வேறு நெட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில. ரீல்ஸ் கூட என்னால் பார்க்க முடியல. நம்ம நெட்டை யூஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது சார். இப்போதான் ப்ரோ புரியுது ஏன் வந்து எல்லா ப்ரோ பிளேயரும் ஆமா ரைட் கார்டு கிடைச்ச குஷியில இருந்து கண்டிப்பா ஏமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரைட் கார்டு சந்தோஷத்துல ஆள் நேரத்துக்கு அப்படி ஆடிக்கிட்டு இருப்பாரு. முதல்ல இதுல போடணும் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்லேயே போட வரும். இதே இன்ஸ்டால்லாம் போடலாம் ப்ரோ. இன்ஸ்டாலாம் டெய்லியும் போடலாம். இன்ஸ்டாலையும் போடவே மாட்டேன். அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. இன்ஸ்டால போறவங்க தான் சூப்பராக சடன் ஆக்சிலரேஷன் என்னமோ வருது போல இருக்கு. ஒன் டே Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The arena MRV built here in the California district of Belo ரூனி வந்து 108 போறானா என்ன ப்ரோ? 107ஆ? Symbolizing the colours of its owners. ப்ரோ அவர் எப்பனா தான் லைவ் போடுவாப்ல நம்பால. அது என்ன ப்ரோ ஆடிஷன்னா என்ன ஆடிஷன்? In Paul's goals we have a player who can pull all the strings in midfield, one of England's best ever. So unsung but utterly appreciated by those he plays with. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger in this team. And he's had a hit. ஐயோ புஃபானா? And he was there புஃபானா to விட்டுறான் ப்ரோ. Vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neither of these two want to come off second best. Nicely weighted ball, expertly cut out, really nicely done. And he's gone looking for safety. Roberto Carlos. Now it's Pele. Oh, that's a key interception. Luis Araujo. Oh,
facing up to his adversary. This is a formidable matchup. இந்த இடத்துல இந்த பாக்கணும். Anything to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any mistakes. So we're seeing some conservatism here. ரெண்டு பாஸ் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. எனக்கு நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட தான் ப்ரோ வராங்க. ஓஹோ சரி சரி. இம்பலே. Now it's Pele and it's Roberto Carlos. Oh, that's beautiful. There's the shot. Wow. It's there. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up again. So a breakthrough already. It's Neymar. Wow. He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And once more, he proves rigid and robust. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders headaches. He's looking wide. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, great feat that. Hit into the middle. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defense and keeper. நம்ம ட்ரிபிள். ஆமா ப்ரோ முறையா இருந்துச்சு. இல்ல இவன் புஃபான் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ கோல் கீப்பர் இருக்கு பாப்போம். அழகா கேட்ச் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. அபாட்டி வச்சு அபாட்டி என்ன ப்ரோ நமக்கு ஆப்போனண்டா இருக்கா. ஐயோ தலைவா. ஏதோ மாத்திட்டே நினைச்சா ஏதோ மாத்திக்கிட்டான் போல இருக்கு. தலைவன் பாஞ்சுட்டு குடிப்பான் பாயம் புலி மாதிரி. Santos are behind here despite their domination of possession. Goulet. Whistle's gone, that's a foul. Oh, that's fabulous. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Goulet. Madrid's trying to orchestrate a breakaway here. This is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. He's going to be disappointed with that. Yamal. Move up a gear here. Luis Araujo. Neymar. Bro, the net problem and lag out, bro. And here's Forlan. Neither of these two want to come off second best. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Mbappe. Well, that pass isn't the best. It's an inviting looking ball, that. It's not an especially good pass, that. Nice interception, his positioning was spot on. That was just lacking in accuracy. Mbappe. Luis Araujo. Bro, ball tottale minnal mari poranga bro. Can he get on the end of this? Eder Militao gets across to intercept that. Now it's Luis Araujo. Thinks about the shot. Foul. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Bold. That is a huge moment in the context of the game. Bro, enna dimbale ஒரேடியா முடிச்சானுங்க bro, காலை உடைச்சிட்டானுங்க bro, அட பாவமே.
முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ ஒரேடியா. டேய் Substituição. Games hinge on moments like this. A formality. We're level. Not much more than a formality. Well, he dipped வெண்டஸ்க்கு into எனக்கு தெரிஞ்சு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டியது. and கொடுத்தானுங்களா dismissed கொடுக்கல. any ஆனா distraction. மஞ்சள் கார்டு கொடுத்துட்டான். Santos grabbed the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Forlan. Foram indicados. அவ்வளவுதான். Forlan! Fantastic! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. இப்போ வரலாம் இதுக்கு 100 The 150 manager வச்சிருக்கேன் is தலைவா. absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Santos get themselves சரியான into the கோல். lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Well seen. And it's ஆமா. half time here. Well, ரெண்டு what a நிமிஷத்துல comeback. கேம் The எப்படி other மாறிடுச்சு team பாருங்களேன். having எவ்வளவு not கஷ்டப்பட்டு many in this இருந்தோம். ஆனா round. 2 நிமிஷத்துல இப்படி கேம் ஆயிடுச்சு. The midway point of the game. Well, give me a moment. நீ to மேட்ச் get இருக்கா my ப்ரோ? mind back. What a super half of football. Incident-packed goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Santos are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half time. பிக் பாஸ் என்ன 24 மணி நேரமும் ஸ்ட்ரீமா ப்ரோ? இதையும் பாக்குறானுங்க ப்ரோ சில பேர்லாம் உட்காந்து. And that's the start of another 45 minutes. Looking for a run. 24 Pele picks it up out wide. That's a promising run he's making on the right. நானே ஐயோ Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Neymar going face to face with his great rival. Neither of these two want to come off second best. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Eder Militao, and it's Bergomi. Here's Makalele. Pele. இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல வரவே கூடாது. This looks promising. He's got away. Mbappe had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. நீ சொல்றா Lovely pass. Can he finish? And he has kicked it out. somehow. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. Beckham. அப்படியா சரி பாருங்க போய் பாரு பாத்து என்னன்னு சொல்லு. சரி ரைட். And now it's Roberto Carlos. பிக் பாஸ்லாம் பாக்குறது இல்லையா ப்ரோ? ரைட்டா ப்ரோ? Looking for options for movement. Nice control. ஐயோ Can he get it through? Público The presente defence na just partida de about came hoje. out on top, but they were certainly tested. 44.785 espectadores. And he's worked it through. ஏன் He's shifting through the gears here. பா 193 சென்டிமீட்டரா என்ன தலைவன் சூப்பரா பிடிக்கிறான் ப்ரோ. Well, that's certainly more பாத்தீங்களா likely. பால? They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, ஆக்சுவலா மேல தூக்கி irrepressible look போறாங்க about them here. நெக்ஸ்டா. You know, the interest value in this game might just take off from here. Neymar. Oh, that's nice. He's had a shot. Oh, the பாட்டி ball's தடுத்துறான் ப்ரோ. loose இப்போ புரியுது ப்ரோ. here. Oh, denied. Brilliant.
ஏன் பாட்டி எல்லாத்தையும் Really தடுக்கிறான்? anticipated that well, didn't he? இந்த பால் உள்ள கொஞ்ச நாளா இருக்கும். And it's been taken short. He gets big. And he's நல்ல quick to பால். get it clear again. In again. ஃப்ளோரான் தலைவா. Try to play, and it is a goal kick. ஹெட்டிங்க்குலாம் ஒரு திறமை வேணும் ப்ரோ அடிக்கிறதுக்கு. நமக்கு தான் ஹெட்டிங் வந்தே தொலையாது. Santos still have the cards to affect this game. Santos ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Nuno Mendes. Now, can they get him away? Oh, shooting chance! என்னடா இது? ஒருத்தன் நல்ல பிளேயரா தான் உள்ள போட்டுருப்பான்டா. And a real let-off. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. He's in a great position here. He's picked his way through. Oh, Hold well on. played. He needed to get that right. இது நிறைய பால் ஃபவுல் வைக்கிறானே. Couldn't squeeze it இது through. தேவல. He's a sharp little ball here. ஐயோயோ பின்னாடி போறானே அவன். ப்ரோ வனுங்கனா ப்ரோ வனுங்க. Scholes. ஒச்சு ப்ரோ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஓ ஒக்கால ஓடி நிக்கவே மாட்டறானடா. He really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Short changes him with that pass. And it's Arda Güler. Well, that has not gone well. Chance here to counter. Nuno Mendes. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Luis Araujo. Now it's Pele. நல்லா ஆடுறான் ஆனா Scholes. Beckham. Threads one in. Oh, nicely intercepted. Great vision. Now it's Mbappe. Ambitious ball here. Face to face with the keeper. That's just playing it safe and simple. Well, they've got it again. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. தலைவா 100 ஃபீட். ஐயோயோ. Played out wide. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. இல்ல ப்ரோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆவறான் பாருங்க. அது எந்த இடம்ன்றது தான் நம்மளால புரிய வைக்க முடியல. நான் முன்னாடி ட்ரிபிள்லாம் பயங்கரமா பண்ணுவானுங்க. ஏன்னா சீசன்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓட்ட போறவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கானே தவிர நிப்பாட்டவே முடிய மாட்டேன்னு அவனுங்க எவனையுமே. என்ன கதைன்றத பாப்போங்க. நண்பர்களே பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே சேனல் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு நமக்கு தெரியல. கொஞ்சம் அப்புறம் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் நீங்கள். இது நம்ம நம்ம லைவ் கிடையாது. தலைவர் மட்டும் தான் பார்க்குறாரு. ஆமாம் ப்ரோ அதுதான் என்னன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. ஒன்று மட்டும் தான் கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு. அவர் ஏதோ எக்ஸல் ஷீட்லாம் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க. வெளில போயிட்டான உள்ள வருவாங்க.
கிரிக்கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம். ஆமா ஆமா, நம்மளுக்கெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நமக்கு எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. தெண்டோன்னு வாங்கல, அதான் நம்ம. சீரியஸா என்ன பாஸ்வேர்டு போட்டேனே தெரியலடா. தெரியாம இந்த அப்படியா டோனி ஃபேனா நீங்க? யாருமே பாக்குறதுல ப்ரோ. கடைசியா வேற என்ன பார்த்தனே மறந்து போச்சு எனக்கு. பார்க்கறதே விட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப இதா போயிட்டு இருக்குன்னு தான் பார்க்கறதே விட்டேன். ரொம்ப ஃபிட்டா போட்டு சாவடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. முக்கியமா நான் இதுல ஐபிஎல் பார்க்க விட்டேன். இதனா பார்த்துட்டு தான் இருந்திருப்பேன். ஐபிஎல் ஒன்றை வச்சு விட்டு திணிச்சு விட்டானுங்க. அது பார்க்கறது விட்டேன். 860098. அது என்ன சொல்றீங்க? இப்பயாவா? அன்னைக்கு போட்ட ரீல்ஸ் 160 பேர் பாக்குறாங்க ப்ரோ. அப்பா பரவாயில்ல. உங்ககிட்ட பேர் பார்த்தது நமக்கு ஹாப்பி தான். வந்துச்சா? சரி சரி. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus. அப்படியா ப்ரோ? நான் எங்க ஆபீஸ்ல நாளைக்கு நேத்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And already we're underway here. So Jim, who would you identify as the key man? கட்டூல கொடுத்துட்டோம் எல்லாத்துக்கும். Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past. And a chance! And he's really put himself on the line நேத்தே here. கொடுத்தாச்சு கட்டலாம். Barcelona கொடுத்து முடிச்சு நான் வந்துட்டேன் சீக்கிரமா. And it's Rodri. Belletti. Shevchenko. என்ன ஏதோ பீஸ் முறையான பீஸ் போல இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன தராங்க? Pedri looking to penetrate opposition lines. Park Ji-sung.
it's Pedri. சூப்பரான பாஸ். Vinicius Junior. That is a brilliant interception. Luis Araujo. They want to be quick here. It's breakaway time. And this is Forlan. He's found a way through. Neymar! Oh, what a big quick... Oh, he's been caught napping. Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. And he shoots! ஐயோ இவனா? First to this. Santos would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. And he's running. It's Neymar! It's loose now and they want to get it back. Forlan! சாத்திட்டேன்டா போட்டு சத்தியமா. இந்த மாதிரி ஒரு சாத்து வந்து எவனாலுமே சாத்த முடியாது. அந்த மாதிரி சாத்திட்டேன்டா. Teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. And the shots! Oh, the whistle's gone. What's he given? கால ஓடி என்னடா பெனால்டி கொடுத்தான். So this the chance to fire his team in front. யா And he's buried it. 1-0. Not a twitch, not a blink. சிறப்பான The keeper ஆனா committed முடியல. himself ஆமா to ப்ரோ it. உள்ள போய் நினைச்சேன். So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling Oh, that you, want to you. go on as soon as possible. What a dribble, what a pass. Fiore. Park Ji-sung. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Santos really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Passing இந்த is மேட்ச் crisp and sharp. ஜெயிச்சா இந்த கொனாமி பிடிக்காது. Pedri. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It Nah, was bro, always no. going to be intercepted. ஆஹா போச்சுடா திரும்பி தப்பு ப்ரோ. Vinicius Junior. இந்த இடத்துல Oh, that was vital. He won't be happy with that ப்ரோ one. லிட்டரலா யார் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிய Now மாட்டேங்குது. this could be a chance. Great chance! Luis Araujo. And it's Forlan. And the pass is intercepted. And he's on his way. Can he finish? And he கோத்தா looked every bit the assured keeper there. I think he's done good என்னடா work ஆஃப் சைடுல போட்டான் அடிக்கிறாங்க, லெஃப்ட் சைடுல போட்டான் அடிக்கிறானுங்க. எப்படி தான்டா நான் போடுறது? போச்சு 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 போச்சு. Played it short. Delivers the ball. Dembele! ப்ரோ லிட்டரலா எல்லாத்தையும் தடுக்குறான் ப்ரோ. And now they can யாரா நீ கோலிக்கு டோனருமாவா? Oh, easy pickings there. Park Ji-sung. Now it's Vinicius Junior. Oh, good-looking ball. Chance! ஆஃப் சைடு And the whistle's gone. Presumably சொல்றா. offside. 100 ரூபா தான் கேட்டாங்க. இல்லைன்னா 8000 ரூபான்னா 100 ரூபா 8000 100 ரூபா ஆயிடுச்சு. Searching நல்லா passes பார்த்துட்டு played போடா. there. Oh no, that was never going to make it. Pedri. சரி 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 Oh, சரி. good read. That's great கிளம்பிட்டியா? positioning. So good from him. எப்ப நாளைக்கு காலை எப்ப கிளம்புற? தீபாவளிக்கு லீவ் இல்லையா? Park Ji-sung. That is not ஆமா. well. Looking for the அப்பதான் run. ஒரு தீபாவளிக்கா? Well measured. It looked as அப்படியா? though அப்புறம் that might lead to வேலையா something quite திரும்பி. promising, but it turned out that that was not the case. இந்த திரும்பி போயிருவியா இல்ல அங்கேயே இருப்பியா? Vinicius Junior. இங்க போயிருவியா இல்ல வேலைக்கு போயிருவியா இல்ல இங்கே இருப்பியான்னு கேட்டேன். And that's been intercepted. He read that really well and okay, stopped it. ஓகேவா இருக்கு? Is onto it in a flash. ஓகேவா He's போறது? shifting, big chance. Can he finish? Off the போச்சேன். post. ஆமா எனக்கு தெரியாதுடா. சரி விட்டு பார்த்து வச்சுக்க. Mosquera defending his corner அடுத்த stubbornly. Stood up. அடுத்த very well வாட்டி to யூஸ் his man. ஆகும். வேற உனக்கு இல்லைனாலும் யாருக்காச்சும் யூஸ் ஆகும்ல, யாரும் கேட்ட சொன்னால பாத்துக்கிட்டேன். That is ended up in no ஒரு man's நல்ல வேலை
ரொம்ப கம்மியா முடிஞ்சு but the execution was ஒரு முடிஞ்சு ஆமா என்ன 8000 நானுங்க ஆனா 3 ஓட முடிஞ்சு it's a good run down the left hand side and the referee brings the first half to a close. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. And it's all still very much up for grabs. That gets things going for the second half. Okay. Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Shevchenko. Goulet. Now, what about a counter-attack? And it's Pedro. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's ruffled a few feathers. Well dealt with. Makaleli. Now it's Luis Araujo. Neither of these two want to come off second best. It's their second corner of the game. எவ்வளவு கேட்டானுங்க एक्चुअली Neymar with the short one. 100 கேட்டாங்களா Oh, shooting chance. And that has earned a few nods of approval from the bench. Corner number 3 coming up. Barcelona are looking to go forward now. And this is Shevchenko. Eder Militao. Oh, good read. That was well played. அன்ன சோறுமே அப்படிதான்டா எப்பொழுதுமே இந்த ஆளு தான் பண்ணு Shevchenko. அது பஜாஜ்ல இவ்வளவு போறான் பஜாஜ்ல இவ்வளவு பண்றானு கேடிஎம் எல்லாம் நல்லா இது பண்றானுங்கடா ஏமா Great vision. Somewhat off target. Fiore. சூப்பராங்க Vinicius Junior. அது கலாச்சி எடுத்துங்க Goulet. Aims beyond the defense. இது பார்த்து பாதா வாங்கிட்ட Forlan gets through. Chance for a shot. வாங்கிட்ட விட்டுரு Well, it's definitely the right attitude. ஆமா வாடா வரதுனா வா They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them. Tries a shot. வாடா நான் லொகேஷன் அனுப்புறேன் வா வீட்டுக்கு வரியா வீட்டுக்கு தானே வர சரி வா இல்ல அந்த இடத்துக்கு வரியா வா Absolutely purring. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, bro. Well, from the moment he got Na bro, he ippadi looked as nadakudhu if he'd iniki. go all the way. Terrific. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? It's the Yo. It's loose and there's a race for the ball. Park Ji-sung. He's cut it out. Now it's Vinicius Junior. Pedri. Now it's Shevchenko. It's Park Ji-sung. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, he's burst through. அதுவுமா Get himself off what the bro என்ன bro இது எல்லாமே வா இன்னைக்கு yo Rodri. Fiore. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing, and he's picked out the காலா ஓலி chance. Surely, காலா just cruising. They are cruising. 30000 சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு 30000 சான்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் போட்டு முடிச்சிட்டானு Simply breathtaking stuff. Wonderfully smooth, smart, and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently. foul offside bro என்ன bro And with that, bro என்ன பாஸ் தெரியுமா bro This is frightening football. He has bro எல்லா சான்ஸையும் ஷூட் பண்ணேன் bro ஆனா இந்த சான்ஸ் உள்ள போல bro ஆமாம் சார் சும்மா நம்ம பையன் தான் பார்த்தாலே தெரியுது அவன் ஏதோ டம்மி to be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue. there's the shot. Ah. No mistake.
1500 சான்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு சான்ஸ் விட்டா போயிடுச்சு. ப்ரோ ஆப்பன் ஸ்குவாட் அந்த மாதிரி ஸ்குவாட்லாம் இல்ல தம்பி, சொன்னேன்ல சும்மா சும்மா நார்மல் ஸ்குவாட் தான். பார்த்தாலே தெரியுதே ப்ரோ கேம் பிளேவே. Santos give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Shot could be on. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. நான் முறையான பாஸ் நிறைய போடுது. Vinicius Junior. He's going to be disappointed with that. And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Oh, that's neat. And this is Neymar. Bro, foul bro. Foul. 1501வது சான்ஸ். ஆமா bro, என்ன எத்தனை foul? He'll know exactly where he wants to put it. யாவன் கோல் கீப்பர்னே தெரியல bro. அபாட்டியா bro. இன்னும் ஒண்ணு. Not much more than a formality, a picture of confidence. That was ஒண்ணு நண்பர்களே. And yes, it's 1500 சான்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரே இருக்கு. Santos get themselves back into contention. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pedri, nicely weighted ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Can he get it through? Nice control. Now it's Luis Araujo. Lovely feet. Yo. Santos really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He's picked his way through. There's no flag. Erra. To get free. Quality ball. Can he spark a counter here? And that interception bro, enna bro most necessary. That's great position. Bro. That pass has been well intercepted. And here's Vinicius Junior. Tries to play it through. Real chance. Bro, enna taken with style. So smooth. And that is as இந்த மேட்ச் முழுக்க ஸ்கிரிப்ட் गाइस. Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Your reflections then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. தீபாவளி செலிப்ரேஷனா கலக்குங்க தீபாவளி செலிப்ரேஷன் அங்க ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. போன மேட்ச் போட்டு முடிச்சிட்டானு ஒரு முறையா. அங்க உங்க ஆபீஸ்ல உண்டா ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்டடா? நம்ம ஆபீஸ்ல தரமா இருக்கும் செலிப்ரேஷன். லுங்கி டான்ஸ் தான். ஆனா ஓவரா செலிப்ரேட் பண்ண கூடாது ப்ரோ. அன்னைக்கு கேக்கு வேணாம் இது இங்க சொல்ல வேணாங்க. நான் எதா இருந்தாலும் தனியா பேசுவோம் நண்பர்களே. மென்டல் ஃபார்மேஷனா என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க?
என்ன சொல்றீங்க வெங்காயம் ப்ரோ? தீபாவளி தான் கொண்டாடியே ஆகணுமே. என்ன சொல்றீங்க? என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ என்ன பண்ணி என்னைக்குமே இப்போ செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் உங்களுக்கு வந்து 2 ஸ்ட்ரைக்கர் வச்சு ஆட தெரியும்னா 2 ஸ்ட்ரைக்கர் வச்சு, என்ன நானும் முக்காசி 2 ஸ்ட்ரைக்கர் வச்சு ஆடுவேன். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்க, நல்லா இருந்துச்சா? வச்சு விளையாடுங்க. உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மேஷன் தோணுதோ அந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளையாடுங்க ப்ரோ. நம்ம விளையாடுறதான் ப்ரோ ஃபார்ம். ஆனா பரவாயில்ல. இந்த விங்கராவன் என்ன ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ சொல்றீங்க? செங்கல் சைக்கோ ஆஃபீஸா இருக்கும் போல இருக்கு. விடுங்க தலை ப்ரோ. இல்ல இந்த இப்ப கிளம்புறேன் ப்ரோ. தான் அவன் தம்பி வேற வந்திருக்கான். அவன் போய் பார்த்துட்டு நைட் லைவ் வந்துருவான் கண்டிப்பாக. சண்டே வரைக்கும் மண்டே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது புரியல எனக்கு. மழை பிடிச்சிருச்சு. சண்டே வரைக்கும் மண்டே லீவா? யா எம்என்சியா? எம்என்சில எப்படி தலை இப்படியா வச்சிருக்கானுங்க? சீரியஸா? ஐயோ ப்ரோ வேணாம், மழை வேற பெய்யுது ப்ரோ. நிமிஷம். அது சரி ப்ரோ. நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துலலாம் சந்தோஷமா வாரத்துல மாசத்துல 2 நாள் லீவு, அது இல்லாம 4 நாள், மொத்தம் 6 நாள் லீவு ப்ரோ எனக்கு. ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ அடுத்த வாட்டிலாம் இப்படி போகாதீங்க ப்ரோ. ஒரு எப்படி சொல்ல, இப்போ ஓரளவு டெவலப்டா இருக்கணும், ரொம்ப டெவலப்டாகவும் இல்லாம ஆனா ரொம்ப டெவலப்டு இருக்க போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதான் இல்ல நான் சொல்றேன், நல்ல ஓரளவு நல்லா டெவலப் ஆன கம்பெனிலாம் போனீங்கன்னா நல்லா இருக்குமே ப்ரோ. கவலைப்படாதீங்க. நம்ம 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 ஆஃபீஸ்க்கு இழுத்து போடுறோம். 1 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க. டெஸ்டிங்க்கு போடுவோம். எதனாவது இருக்கான்னு கேட்போம் ரோலு. டெஸ்டிங்க்கெல்லாம் என்ன என்ன இருக்குன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரில. உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். எங்க அண்ணனே அச்சாரா தான் ப்ரோ இருக்கான். ஆனா ரெடிலாம் பண்ணி தருவான் வேலை. அண்ணன் மட்டும் தான் பண்ணி தர மாட்டான். டெஸ்டிங் எப்படி தலை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தருவானுங்க என்ன? ஆக்சுவலா எனக்கு சீரியஸா டெஸ்டிங்கை பத்தி நாலேஜ் கிடையாது. அதான் உள்ள கேட்குறேன். ரெட் டெபிள்ஸ் ஒரு ஸ்பின்னை போடுவோமா 900க்கு? என்ன சொல்றீங்க? ஒரு 100 போயிட்டு ஒரு 1000க்கு ஸ்பின்னை போடுவோமா? வாங்க ப்ரோ. பாய் என்ன பாய் லேட்டா வந்திருக்கீங்க? என்னாச்சு? ஓகே ஓகே. வேர்ஸை போட்டு புறப்படுங்க தலை. ஃபுல்லாவா? இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிடம். சொல்றா வந்துட்டு யாரு வரேன்.
தெரியுதா கேமரா ப்ரோ? இதா பாருங்க, நம்பரா பாருங்க. சாரி நம்பர், சாரி நேம பாருங்க. தலைவர் அலப்புற. யோன் ப்ரோ நீங்களுமா? எனக்கும் தெரியாது. நானே இல்ல டெஸ்டிங்னா என்ன டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் நான் கேட்டேன். எனக்கு அதை பத்தி தான் நாலேஜ் கிடையாது. எப்படி என்னன்றதுலாம் சுத்தமா தெரியாது. தலைவா எப்படி தலைவா ஃபுல்லா இப்படி எந்திரிச்சா காட்ட முடியும்? தலைவா நைட்டு கைஸ் ப்ரோ, நைட் வந்துடுவா லைவ். ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்கு. வெயிட் வந்துடுவா. நைட்டு நான் வரேன் 11 o'clock. அப்படி இல்லைனா நைட்டு வர முடியலன்னா கண்டிப்பா லாஸ்ட் ஆஃப் ஹெட்செட்டை போட்டு உட்காந்துருவேன். போன வாரமே பாதி விளாண்டு வச்சிருந்தேன். இந்த வாரம் கொஞ்சம் முடிச்சிடும். 5 எங்க பாருங்க, லாஸ்ட் ஆஃப் சீனாரியோ தான் அது. எப்படி திருடுறேன் பார்த்தீங்களா? அப்ப மெடிக்கிட் போடு, மெடிக்கிட்ட ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. சரி பரவாயில்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ, அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க ஒர்க்கை பாருங்க, நமக்கு ஒர்க்கு தான் முக்கியம். நம்ம லைவ் வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால வந்து நீங்க வந்து பெரிய கம்பெனி போனதுக்கு அப்புறம் டெய்லி லைவ் வந்துருங்க, சரியா? கீழா போனதுக்கு அப்புறம் கால் மேல கால் போட்டு ப்ரோ வந்துட்டேன் ப்ரோ லைவ் அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்து இந்த கேம் தான். அக்கால என்னடா இதெல்லாம் கேம் வந்திருக்கு. சொல்லிக்கிறேன் ப்ரோ. மழை வேற பெய்யுது வேற. தோக்கலாம் இல்ல தலைவா, தோக்கலாம் இல்ல தலைவா. ஏன் தலைவா நீங்க வேற, உங்களை பார்த்தா தெரியுதா அப்படி? நீதி நேர்மை நியாயம் கட்டணம் கட்டுப்பாடு அது அது அந்த மாதிரி ஆளுங்க. நோ ஸ்டோக்கு. பார்த்தேன் ப்ரோ, மந்த்லி கேம்ல வெறியா ஒரு கேம் வந்திருக்கு, ஆலன் வாக்கு 2. செம்மையா இருக்கும் இந்த கேம். ஆனா கண்டிப்பா நம்ம பண்ணலாங்க சத்தியமா. இது ஹாரர் இருக்கா? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. எங்கடா இருக்க? மழை எப்படி பெய்யுது? பேங்க் அங்க மழை பெய்யுதா? இரு வரேன், ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டு வந்துடவா? வீட்டுக்கே வரியா? சரி வா வா வா, அனுப்பிச்சுடுறேன். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஒரே நிமிடம்.
ப்ரோ லொகேஷன் ஆன் பண்ண முடியல. கேமர் ப்ரோ இதை காட்டுன்னு நினைச்சேனே, இருங்க. இங்க பாருங்க, மொபைல் வாங்கிட்டேன் ஒரு வழியாக. ஜோன்ஸ் ப்ரோ எத்தா கூலி ரஜினி மாதிரி மொபைல் யூஸ் பண்றாரு பாருங்க ப்ரோ. சும்மா இருங்க ப்ரோ, லைவா பாரு. அவர் தாயா பிசிஏ லைவா பாரு. பிசிஏவா என்னது, என்ன பிசிஏ பாருங்க. FBI. இந்த கேம் உண்மையாவே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. லிட்டரலா தரமான கேம், ஹாரர் கேம் தான். அங்க பாருங்க 4.7 ரேட்டிங், 100 GB கேமு. டபுள் பிளேயர், சிங்கிள் பிளேயர் தான் போல இருக்கு. அலன் வாக் 1 வந்திருக்கு ப்ரோ. ஆனா 1 வந்து எப்படின்னு எனக்கு ஒரு அலன் வாக் 1 போல இருக்கு. இதை கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை விளையாண்டுட்டு அதை விளையாண்டுருக்கலாம் ப்ரோ. S24 அல்ட்ராவா ப்ரோ மேக்ஸாவா புரியல. S24 அல்ட்ரா ஒன்னே ஒன்று தான் ப்ரோ இருக்கு. அல்ட்ராக்கு அப்புறம் ப்ரோ மேக்ஸ் தான் இருக்கு. ஸ்பைடர்மேன். ஆனா இதான் நான் விளையாடணும்னு வச்சிருக்கேன் எல்லாம். நான் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் அபு ப்ரோட அக்கௌண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் அபு ப்ரோ போடுறாரோ போடலையோ, அதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு ஒரு மனுஷன். காட் ஆஃப் வார்லாம் பர்ச்சேஸ்டுன்னு இருக்கு. இல்ல காசு கொடுக்கலையோ. இந்த கேம் விளையாண்டுருக்கீங்களாப்பா யாராச்சும்? இந்த கேம் விளையாண்டீங்கன்னா அபு ப்ரோ இந்த கேம் கோஸ்ட் ஆஃப் டுஷ்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தா. ஜோன்ஸ் ப்ரோ எடிஷன் ப்ரோ. கேமர் போட்டோன்னா காட்டவே இல்லை ப்ரோ. அதான் என்ன நினச்சி என்ன ப்ரோ எல்லாத்தையும் காட்டினீங்க, நம்மள்ட்ட மட்டும் காட்டல அப்படி அன்னைக்கே சொன்னாரு. ஒரு 121 GB. அப்பா ஸ்டோரேஜ் தான் பெரிய பிரச்சனை. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நினைச்சாலே உடம்புலாம். ஓகே சீடியா, ரைட். இது வருதோ ஜாமால முடிச்சிட்டேனா? ஓகே. கடைசி எண்டிங் எப்படி ப்ரோ? எண்டிங்கை மட்டும் சொல்லுங்க. எண்டிங் செம்மையா இருக்கும். இதுவும் ஹாரர் கேம் தானா? கேமர் பாய் நாளைக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடுங்க. கேமர் பாய் ஹாரர் கேம். சொல்றா அப்படி இரு நானே வரேன். மழையை விட்டுருச்சுடா. ப்ரோ வன்மமா இருப்பாரு போல இருக்கு. சரி ப்ரோ அடே என் பண்றேன் ப்ரோ. அடே மீண்டும் வருகிறேன், நைட்டு வருகிறேன் கைஸ். பபாய்.